Bienvenidos! Welcome to Lingo Mag, a channel for English speakers who want to learn Spanish in a fun and interactive way. Today we are going to learn the months of the year. Los meses del año. So months is meses, meses. And year is año, año. Los meses del año. If you're learning Spanish, please subscribe to the channel. There will be new videos every Tuesday and Friday. Empecemos. We'll go in order from month number 1 to number 12. The first one, January, is pronounced Enero, Enero. Once again, repeat after me, Enero. February, Febrero, Febrero. Once again, Febrero, Febrero. March is Marzo, Marzo, Marzo. April is very similar actually. Abril, Abril, Abril. May, it's also similar. MAYO, MAYO, MAYO. June, Junio, Junio. Remember to repeat after me, Junio. July is pronounced very, very similarly to the last one, to June. So June was Junio and July is Julio, Julio, Julio. August, Agosto, Agosto, Agosto. September, Septiembre, Septiembre, Septiembre. That's a long one, so I'll repeat it again. Septiembre. October, Octubre, Octubre, Octubre. November, Noviembre, Noviembre, Noviembre. And the last one, December, Diciembre, Diciembre, Diciembre. Now, leave a comment below and answer. ¿Cuál es tu mes favorito? What's your favorite month? ¿Cuál es tu mes favorito? And you can answer using this format sentence. Mi mes favorito es marzo. That's for me. Mi mes favorito es marzo. Leave a comment and tell me ¿cuál es tu mes favorito? Now, let's quickly repeat all of them. Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre,
Diciembre. If you'd like to get some free extra online practice, you can head over to my website, lingomag.com. There you will find an exercise I've prepared to help learn and further practice this topic. The particular link to this video's exercise will be listed in the description box below. Thank you so much for watching. I hope you've enjoyed today's lesson. Please remember to like the video and subscribe to the channel. Hasta pronto!